Okay, okay. Rồi, good evening everyone. Welcome back to Happy Class. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với lớp học tiếng Anh đặc biệt có tên rất tuyệt vời, rất thân thương, đó là Happy Class. Và trong ngày livestream đặc biệt ngày hôm nay, đây là một livestream trực tiếp của một lớp học đang diễn ra của Happy Class. Và hôm nay tập thể lớp 2A T2. Hôm nay sẽ có một buổi học rất là đặc biệt, đó nội dung về thuyết trình bằng tiếng Anh. Và được sự đồng ý của tất cả tập thể của lớp thì mình sẽ chia sẻ cái livestream này đến tất cả mọi người. Thứ nhất, để lan tỏa và truyền động lực cảm hứng cho những ai đang mong muốn tìm một cái giải pháp học tiếng Anh hiệu quả. Và cái thứ hai, mình cũng muốn chia sẻ những cái giá trị chân thành của những người học viên thực tế đang ngồi trong một cái lớp học thực tế và đang diễn ra một cách thực tế. Để từ đó mọi người có được, nếu như ai quan tâm đến Happy Class thì có thể có được cho mình một cái góc nhìn, một cái buổi học thực tế nó diễn ra như thế nào. Và buổi livestream hôm nay sẽ được livestream trên, thứ nhất là fanpage cá nhân của mình Trần Gia Thông, thứ hai là trên fanpage của huấn luyện viên tiếng Anh Trần Gia Thông, cũng là fanpage của mình, và cái thứ ba là trên fanpage của trung tâm là JK English. Và hôm nay tất cả các học viên sẽ có một bài thuyết trình bằng tiếng Anh 100%. Và tất cả các bạn ấy được chia thành 5 team và mỗi team sẽ có tối đa 12 phút để trình bày. Và tất cả 100% đều thuyết trình bằng tiếng Anh cả. Thì thông qua đó sẽ có hai kỹ năng, hai yêu cầu các bạn cần phải đáp ứng. Cái thứ nhất là kỹ năng về tiếng Anh, đảm bảo sự tự tin, âm điệu, lưu loát, trôi chảy, thuyết phục. Và phần thứ hai đó là kỹ năng thuyết trình. Thứ nhất là bao gồm kỹ năng thuyết trình đội nhóm, mở bài, thân bài, kết luận và kỹ năng chuyển đổi giữa các thành viên ở trong team thông qua sử dụng các cái mẫu câu, các cái cách thức để truyền đạt những cái thông điệp. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về communication, tức là kỹ năng tiếng Anh giao tiếp, kỹ năng giao tiếp. Và mình xin chia sẻ một lần nữa, đây là buổi học trực tiếp chứ không phải là buổi dàn dựng. Thành ra tất cả những gì diễn ra hôm nay đều là yếu tố thực tế, trực tiếp và rất là khách quan. Và danh sách 5 team hôm nay thuyết trình mình vẫn chưa công bố cho các bạn ấy. Tức là tới thời điểm phút cuối mình gọi tên team nào thì team đó sẽ lên trình bày, chứ chưa được báo trước để có sự chuẩn bị. Và một trong những yếu tố mình livestream này cũng là một cái bối cảnh mình muốn học viên của mình có một cái cơ hội để thực sự là một người thuyết trình, một người diễn giả trước gần 50.000 lượt like và theo dõi trên các fanpage. Mình muốn các bạn ấy thực sự một lần đứng trước một cái sân khấu lớn, có một cái áp lực lớn, có một cái nỗi sợ lớn, có một cái sự lo lắng lớn. Và đó cũng là một cái trải nghiệm vô cùng thực tế, và thông qua đó các bạn ấy có cơ hội được gia tăng cái sự tự tin của bản thân, đặc biệt là cái sự tự tin nói tiếng Anh trước đám đông. Và tất cả những điều đó đều là bài học của Happy Class. Muốn có kết quả thực thì phải học bằng cái bối cảnh thực, và đôi lúc phải chấp nhận những cái hậu quả thực thì mới có sự tiến bộ thực được. Và tất cả điều đó là những giá trị của Happy Class. Alright, so ladies and gentlemen, today is a very special lesson of our Happy Class 2A-T2. And in today's lesson, we're going to make a very special English presentation about the very interesting topic. It is communication skill. And all the members are divided into 5 teams. And each team will have 12 minutes to make the presentation. And of course, all the members have to speak English during the times. And I hope this special live stream will inspire you as viewers. And I hope that you will bring to you a lot of strong motivation and inspirations to continue in your English learning. Okay. Rồi, và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu cái phần livestream, bắt đầu phần bài học. Okay, và ladies and gentlemen, and now the first team to make the presentation today. This team is a very special. Okay, so now a big hand to welcome the first team to make the presentation today is team number 3. Rồi, và team đầu tiên sẽ lên sóng, đó là team number 3. Team số 3 của chúng ta sẽ gồm 3 bạn, sẽ bạn Ngọc Ngân, Bùi Thị Vân, Miss Phạm Dung. Ok, sẽ là 3 bạn thuyết trình ngày hôm nay. Rồi, chúc các bạn may mắn. Ok, good luck. Hello everyone, my name is Huấn. Today I'm really happy to be here. And now let me introduce my team. There are 4 people on my team. They are Miss Dung. I invite Miss Dung. Yes, hello everyone. My name is Dung. I am very happy to be here.
I am very happy presentation with my team. Number 3 about topic about is communication. Yeah, thank you, Miss Vân. Yes. And I invite Miss Ngọc Ngân. Yes, hello everyone. My name is Ngọc Ngân. I'm living in Ho Chi Minh City. Yes. Nice to meet you. Yes. And Miss Pichum and me. Miss Pichum is absent. We are members of team number 3. And now today I'm here to present to our class about the topic is communications. Our presentation is divided into 4 parts. Part 1 is what is communications. It helps us to know about communications. Part 2, why the communications play an important role in our life. The part it helps us to understand about why communication is essential in our life. The part 3, what are important ways to improve communications skill. It helps us to improve communication skill. And finally, this is conclusions. Yes, I will share. And now I will start some general information about communications. Communication is sending or receiving of information. Can be one-on-one or the group or between the group of people, can be face-to-face and through communication device. And the next, why the communication play an important role in our life? We think that it helps you to improve the relationship in your life. It will bring you many friends, many partners, and a lot of benefits. It's not help you improve the qualities in your life, but also it help you to handle a lot of issues. That's all I have to say about the part 1 and part 2. And now we will move on to the part 3. And I invite Miss Ngọc Ngân. Yes, thank you, Ms. Vân, with right information about communication. Now we move on to what are important ways to improve communication skills. First of all, we should take time before speaking. Yes, we will find out in advance what to say. When we say wrong, that will affect seriously to a person. So I think we should prepare carefully before speaking. Yes, then we will be carefully
to use the right word at the right time. Yes, we would say to have the listener teachable moments. Yes, and next, let's get rid of distractions. Check to turn off your phone, your tablet, your computer to guarantee to close attention. Yes. After that, we should be slow to speak and quick to listen. To become a good communicator, I think it's very important to be a good listener. To practice active listening, do you think so? Do you think so? Yes, and finally, we should speak with straightforwardness and use eye contact is important in communication. It makes your presentation more interesting. Yes, that's on my part. I would like to invite Ms. Dung to continue our presentation. Yes, thank you. Thank you, Miss Ngân. I continue. The way improve be firm but testful. Do not permit in interruption. I think with this you can deal with that. You can deal with that. Are firm. You can be truthful without being testy. Pupil who interrupt. So do so for variety of reason. Something interrupt because they are not listening. So the other person continue to interrupt. Then end the conversation and walk away. Like you paraphrasing. I think if a matter important enough, then paraphrase. But what was says make sure you are interested understanding what is said. The next records important matter. It's fact. This is crucial. This is the crucial. Such as when personally meeting is an appointment or team meeting. The legs, this one. Okay. Guests have when communicating another person is difficult. If you conditionally listeners have difficulty communicating with another person, to have improved communication, be aware that is not a way, mean there will be a resolution and resolution. Summarize meeting. In meeting take time to the end to summarize what were recovers. Finally, do not let unresolved matter and answer. Open time their issue come back to haunt the relationship later on. Be better to make that matter the singular priority of your follow-up talk. I would like to Miss Vân continue conclusion. Yes.
Miss Vân. I would like to Miss Vân. Yes, thank you, Miss Yes. Dung. Now let's to summarize. Let's to summarize. We quickly look at the way the weight. We have what, why, and how to improve the communication skill. Is an integral part of our flight. When we apply the communication skill correctly, the result will surely be worth it. Then bring us to the end the presentations. Thank you for your listening. Yes, thank you everyone. Thank you for listening. Wow, thank you very much. Thank you for your presentation of team number 3. Yes. Congratulations, you did a really great job. It's such a wonderful performance. Rồi một lần nữa thầy xin chúc mừng team number 3, cả ba khuôn mặt vàng đúng nghĩa luôn. Miss Vân, Miss Ngân and Miss Dung. Cả ba bạn đã làm bài thuyết trình rất là tốt. Thực sự không dễ để là người đầu tiên, đúng không? Và cả ba bạn đã vượt qua những cái áp lực đầu tiên đó để có phần trình bày rất là tốt. Sự trình bày mạch lạc, tự tin. Nội dung các bạn có sự trình bày rất là bố cục rõ ràng. Đặc biệt slide các bạn làm màu sắc hợp lý. Nội dung bố cục rõ ràng. Và đặc biệt là những cái nội dung quan trọng đặt ở trên đó rất dễ hướng dẫn, định hướng cho người nghe để tập trung vào. Rồi một lần nữa chúc mừng các bạn, và thầy tin là có những cái áp lực, đúng không? Cái này chúng ta sẽ chia sẻ sau vào một cái buổi học khác nội bộ của lớp mình. Và chúc mừng tất cả các bạn. Thực sự cái áp lực này nó không hề nhỏ. Có thể mình sẽ không biết ai đang ngồi trên livestream này, nhưng mà sẽ có khoảng tầm 50.000 lượt người có thể tiếp cận trên cả 3 cái kênh thầy livestream này. Chừng đó thôi là đủ để gây ra một cái áp lực. Và cái áp lực đó nó khiến cho các bạn phải làm chủ được cảm xúc, làm chủ được bản thân mình để có thể hoàn thành cái bài thuyết trình một cách tốt đẹp nhất. Vâng, và tiếp theo sau đây. So congratulations to team number 3. And now let's move on to the next team. So now let's see who will come next. So now, ladies and gentlemen, I would like to invite the next team. A big hand to welcome team number 1. Yes, and now team number 1. Rồi tiếp theo chúng ta chào đón phần thuyết trình tiếp theo của team number 1, gồm có Miss Chi, Miss Quỳnh, Miss Ngọc and Miss Huyền. Các bạn lưu ý phần 12 phút trình bày bao gồm luôn cả phần giới thiệu, nên các bạn cố gắng mình làm trong cái khoảng thời gian cho phép, và ban tổ chức sẽ luôn remind các bạn có phần tin nhắn trong Zoom, nên mình lưu ý phần thời gian này. Ok, rồi chúng ta xin mời team number 1 nào. Rồi xin mời bộ phận kỹ thuật cùng spotlight các bạn lên ha. Hello everyone. My name is Daughter, but you can call me Chi. I come from the beauty team, and you can call us the team 1. Today we are in here with the 5 pretty women with a different color, and now I would like to introduce those ladies. The first is the Miss Huyen. Hello everyone, my name is Huấn. I come from team number 1. Today I'm very happy to be here. Thank you, Mr. Chen. Yes, and the secondly is the Miss Quỳnh. Hello everyone, my name is Huấn, but you can call me Pai. I am member of team number 1. Nice to meet you. Yes. The next is the Miss Trình. Miss Trình. Oh, you forget to open your mic. Please open your mic.
Yes, sorry. Yes, I would you like continue my team. Yes. Okay. And now the last person is Miss Ngọc. Yeah. Hello everyone. My name is Ngọc, but you can call me Hannah. Today I'm very happy to be here. I'm from team number 1. Yeah. Yes. Yes, that's all my members. And now I will say you about the presence of us today. The topic today is the communications, and in this presentation we have the 4 parts. The first is about the definitions. The secondly is the methods, and the next is the functions, and finally is the improvement. And now I will begin the definition of communication. So, what is communications? You know, communication is the transfer of the information or messages between the sender and the recipient. And beside us, maybe you can use your eyes or the body language to describe in your informations, and sometimes communicate influenced by your emotions, your cultural situation, or your locations. And now we know what is the communication. So do you know how many methods of communications? Now we need to come with Miss Huyen. She will give us the answer. Miss Huyen, please. And Miss Delta, and now I would like to continue. You know, communication play an important role in our life. And I think every day, all of us usually connect together by some way. So now I want to share with you how many methods of communication in our life. Yes, there are 4 main methods of communication. The first is the verbal communication. And verbal is obviously the spoken word. It means we transfer communication by spoken word. And it is the most popular communication method in our life. So therefore, the most people concentrate only the verbal element, assuming this to be the immersive. But it is the only part of who messenger. And because sometimes we forgot the second method of communication, it is the non-verbal communication. And of course, non-verbal communication, that means we don't transfer information by word. So how can you transfer information without spoken word? You can do it with the first body language. You for example, the moving of your hand or your posture. The second is the facial expression. For example, by your eyes or by your smile. And the third is the tone voice. And the fourth is the clothing and dress. The way you dress and choosing the clothing will affect your respect with listener. And the listener also understand their value in your life. So I think it is one of remarkable element of communication. Mirror. And the last is behavior. In fact, behavior is communication. Now I want to show you the third method. It is the written
communication. And the common written communication is letter, email, chatting, or announcement. And the way you use word or sentence pattern in your email, your announcement, is so reception the important and urgency of issue and reception themselves. And the last way and the last method of communication is visual. For example, by picture, by map, or by logo. So now I suppose that all of them can understand how and what either communication is. So if you want to know what the role of communication in our life, please don't move and listen to the presentation of Miss Trình. Hello, everyone. My name is Trình, and I would like continue my team. Communication play an important role in the development of individuals in particular and society in general. The first is a condition of social existence. Communication to convey information to others. Communication is the body of human existence and development in study, work, and life. The second, communication helps people enter into relationship, understand culture, ethics, social norms. It helps you connect with others and say ideas. Effective communication clarify information, reducing what time. It helps build relationship, teamwork, and trust. Help to develop your knowledge base, which help you make better life choice. And the end, communication help people from self-consciousness. Cognitive people evaluate themselves on the basis of the perception of others through communication. Help us understand people, overcome diversity, and clarify situation. It's the effective communication is a necessary skill to advocate for your right and your needs. And I would you like your team continue. Thank you, Miss Trình. To continue the presentation, I could you like to say about what should you do to improve communication? In our opinion, to improve communication, you should pay attention to the following factors. Number one, listening and repeat. Active listening is a basic for repetitive communication. You can deeply listen if you forget on expressing yourself. A good communicator is always focused on help to the speaker feel heard. A good relationship depend on respectful communication and active listening.
because so in prepared for now the person and action and active listening help you understand their needs and communication. To continue the presentation, I could you like invite my I could you like invite Miss Quỳnh. Next, this is understandings. Besides listening and prepare, we need more understandings. Understandings is an extremely important key to helping you become a good communicator. However, to truly understand, we need to listen actively and purposefully. Based on listening, you can understand their needs and desire, the value they pursue and beyond, the reason that they are for that. From there, you understand and have effective communication methods, such as using words, expressing emotions, and important this is when you listen, you understand the partner and you put in yourself in the partner mind, so you have a more different way of looking the same things, the problem. And finally, this is the practice. Apart from daily communications, communications in work, you should actively create new communications environments, such as make a new friend, join a new group. You go to you go to the supermarket and you make a friend or communication with a stronger person. This is the environment to improve communication. And at home, I think all of you have a mirror. So when you're in the mornings or in the evening, when you make up or you brush your teeth, you always look yourself into the mirror and you can practice it yourself, how to smile and destroy something. You look the mirror and you improve yourself. I think this is the best way to improve everywhere and everything you want. And finally, at the company, you can practice communication with your partner by presentations or your writing email. You can read more book to make a long sentence, to make a good sentence, and to good work you can use in the communications. And that sounds to summary the presentations by Miss Daughter. Yes, that's about some view of us in the presentation communications, and we always looking forward to hearing from you on comment for everyone to make the content is better. Thank you for your listening. Okay, everybody give a big hand for team number 1. Congratulations, excellent performance. Rồi, thank you so much. Cảm ơn phần trình bày của team number 1. Cảm xúc mà ngồi trên online livestream nó không hề nhẹ nhàng chút nào, đúng không? Và các bạn đã làm rất là tốt. Thầy không biết ai sẽ xem cái livestream này, và thực ra cái đó mới là cái quan trọng nhất mà thầy hướng đến. Quan trọng nhất thầy muốn hướng đến đó là cái bối cảnh cho học viên của mình. Thầy rất tiếc, thầy rất là xin lỗi, thầy không thể tạo ra được một cái khán phòng mấy chục ngàn người cho các bạn được thuyết trình. Nhưng thầy có thể tạo cho các bạn một cái cảm xúc mấy chục ngàn người cho các bạn đừng nói. Đó chính là cái livestream này. Tổng cả 3 cái fanpage là hơn 50.000 người ở trên đó. Chỉ cần chừng đó thôi, và các bạn biết là cái livestream này nó công khai. Chỉ cần bạn hiểu điều đó, tức là bên trong bạn đã có một cái áp lực tương đương. Và thầy muốn các bạn thể hiện cái tiếng Anh của mình
thể hiện cái tư duy học của mình, thể hiện cái ý chí, cái sự tự tin trước cái nghịch cảnh đó như thế nào. Và chắc chắn sẽ có những điều chưa hoàn hảo trong cái bài thuyết trình của các bạn. Và với vai trò là người dẫn dắt lớp, người chịu trách nhiệm cho cái quá trình học tập của các bạn, thầy luôn tự hào về tất cả những điều đó. Bởi vì tất cả những điều đó là những điều không ai có thể tránh khỏi trên cái hành trình học tập của mình. Và các bạn hãy tự hào rằng mình chưa hoàn thiện, mình chưa hoàn hảo, nhưng mình dám thể hiện để tiến bộ hơn, để lan tỏa, để truyền cảm hứng cho những người khác. Còn nếu ai xem livestream này mà đánh giá, không sao cả. Chỉ góc nhìn của thầy, những ý kiến đó thực ra chứ phải là cái quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là các bạn đang ngồi ở đây. Thầy mong muốn các bạn hãy thực sự tập trung và tận dụng cái cơ hội này để gia tăng cái năng lực, cái sự tự tin và cái trải nghiệm nói tiếng Anh trước một cái nhóm đông. Và từ đó dần dần bạn sẽ tự tin hơn trong cuộc sống. Và bản thân thầy và chúng ta cùng nhau cố gắng hoàn thiện hơn mỗi ngày. Và đó là điều quan trọng mà chúng ta hướng đến. Okay? So always remember that. Today's lesson is not about showing off our ability or our English skill, but it's about to help you to become more confident when you make the English presentation in front of 1,000 people on live stream. It's not all about the result. It's about experience when you speak English. Không chỉ đơn giản là cái kết quả cuối cùng tốt hay không tốt đâu, mà quan trọng là cái trải nghiệm của chúng ta để chúng ta tiến bộ mỗi ngày. Thì các bạn hãy lưu ý những điều đó và hãy làm thật sự tốt nhất những gì có thể của mình. All right, so come back to our presentation. So thank you very much for everybody. And now I would like to invite the next team. So now, ladies and gentlemen, a big hand to welcome the next team will make the English presentation today. Team number 2. Now, welcome Miss Sương, Miss Hà, and Miss Nga. Okay. Rồi, tiếp theo chúng ta xin mời phần trình bày của team number 2. Rồi, các bạn lưu ý nhớ bật mic, turn on your microphone. Okay. Good evening, everybody. Nice to meet you. Today, I'm very happy to see all of you here to listen for our team present. Just let me introduce about my team. There are 4 members in my team. The first member, I want to invite Miss Trình. Yes, thank you, Mr. Hello, everyone. My name is Thuyết. Today, I am very happy to be here. I'm from Thuyết. The second member, I want to invite Miss Mary Ha. Hello, everyone. My name is Ha, but you can call me Mary Ha. I'm from Taiping. I'm a member of team number 2. Nice to meet you. Yes, the next member, Miss Selena Uyên. But today she has important meeting, so she absent. And the last, me. My name is Lệ Sư. I'm from Đà Nẵng. We are from team number 2, and now we will present about topic communication. Yes, let's start it. I think that all of you sitting here are familiar with the word communication. Yes, what is the communication? It's a daily activity in our life. This is speaking, writing, smiling, and body language, etc. But do you know why we need to communicate? Example, do you know why we need to eat? Some people eat to live. Some other people live to eat. Yes. Let's first I want to help everyone better understand what I say. What is the communication? Please take one moment to watch this short video with my team.
and a snail. A snail is living under a tree in a... Sorry, I'm just missed. Are you okay? Yes, please. Small house. One night, it cannot sleep and accidentally hear ants talking to each other. There's many kinds of food in this house. Tomorrow we will take them, said an ant. The next morning, the snail decides to warn the man who is living in that house about what he hears. It tries to grow up himself and knocks on the door. Knock, knock, knock. The man opens the door, sees the snail, and then takes it as far as he can. The snail feels sad, but he decides to return and warn the man. One month later, the snail knocks on the door. Knock, knock, knock. The man opens the door. He looks at the snail in surprise. You are a bad guy, and said the snail. Suddenly, the man gets angry and kicks the snail again. The snail feels very sad, but it still wants to go back to the house. It tries to grow as hard as it can. Finally, after 2 months, it stands in front of the house, but it thinks, what should I do? Yes, everyone can see Earthman and the snail couldn't communicate. They didn't understand each other, and this is a sad ending. Thus, what I say, communication. That I want to share my team PowerPoint. Yes. After everyone see this video, as we know, communication play important role in our life. So communication help to change behavior, to get action, to answer, understanding, to persuade, to get and give information. Thus, and continue, I want to invite to Miss Tina. Can you help everyone better understand about the way command the way communication? Yes, thank you, Mr. Now we are moving on to definition of communication play an important role in our life. And there are many different common ways of communication, including verbal, non-verbal, and writing communication. So, what is the verbal communication and now verbal communication or writing communication? Definition: verbal communication is interesting through speaking. It's the most popular way of communication that we usually use in the form of talking. People use communication through their voice, display, and body language. Next, there are 3 forms of verbal communication. One, personal communication, 2, interpersonal communication,
3. Small group communication. The next nonverbal communication. Nonverbal communication is the process of interacting without speaking or making noisy exchange silently. You have to use body language and facial expression, eye contact, haptics. Or for example, we raise as our friends smile at someone we know when we pass them and give a nod of person to someone. Or finally, writing communication. Writing communication is any writing message that's true or more people exchange. We usually writing communication when sending letter, email, chatting on digital platform, reports, article. The next first period of communication difficult. Number 1, physical period, perceptual. 3, emotional period. 4, cultural period. 5, language period. 6, gender period. Or finally, interpersonal period. And now, we how to overcome period. Yeah, I think make your idea clear before communicating and ensure the time of your communication is good. You alone with your listener and can you understand and listen before you speak again. Listen before you speak again. Take care of your body language, tone and content and message. That's all I have to say about period of communication and overcome. Yeah. Continue. I would like invite Miss Thay continue operation. Thank you, Miss Na. Now I'll move on to communication skill. Well, communication is a key, and being a strong communicator gets you far in life. So not everyone is a born communicator. There are proven ways to improve your communication skill. Here are 5 ways. Number 1 is listen well. To be a good communicator, you first have to listen well. By paying attention, you get every important detail of the communication, and you also improve on how to communicate back well. And number 2 is know your listener. You have to know who you are communicating with and how to go, what type of communication they are going to understand. Number 3 is manage your own emotions. The language you use in your communication should be assertive and active voice, and you should be watch your tongues. Don't be too loud, don't be too soft, and don't be rude. Always communicate politely and respectfully with everyone. And then 4 is body language. Body language is a great way to communicate without words, but still have profound impact. And finally is number 5, practice and practice. You can practice speaking in front of a mirror or keep a diary. You should do it every day. And you should practice public speaking. Public speaking may sound daunting, but there's no better way to develop good communication skill than by speaking out public speaking opportunities. So that's all I have to say about communication skill. And continue, I want to invite me, Lệ Sương, to continue. Thus, in conclusion, communication is very important and benefit people a lot in life. Communication helps us build relationships by allowing us to share our experience and needs, and further
connect to others is the essence of life, allowing us to express feelings, pass on information, and set tone. We all need a communication. Yes, that's for today with my team about topic communication. Thank you for listening. Wow, everybody, please give a big hand for team number 2. That's so great. Oh, wow, that's good. So, good job, Lê Sương. Good job, Ha, and good job, Miss Nga. Một tràng vào tay rất là lớn cho team number 2 của chúng ta, có 3 thành viên. Honestly, right now, I'm feeling very happy and proud of you guys. To me, you are so wonderful, and your performance today is so amazing. I can see how much you change, your confidence, your learning mindset, especially your confidence in speaking English. Thật sự hôm nay thầy cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là tự hào về các bạn. Okay. Thầy đã chứng kiến cái sự thay đổi và lột xác của các bạn rất là nhiều. Cái sự thay đổi về cái tư duy học, về những cái cảm xúc, những cái sự tự tin đặc biệt trong cái việc nói tiếng Anh. Những ai đang xem cái livestream này có thể khó mà mường tượng được cách đây một vài tháng thôi. Có những bạn còn sợ khi nói ra một từ tiếng Anh. Yes, no, ok cũng thấy sợ chứ đừng nói làm gì. Nhưng mà thầy nghĩ là những ai xem livestream này khó để biết được bạn nào là ngày đầu tiên không dám mở miệng ra nói câu ok, thank you. Vậy mà hôm nay có thể trình bày một cái bài thuyết trình về chủ đề communication. Trong đó có rất nhiều cái từ vựng khó, nhiều từ vựng mới có thể nó vượt xa cái năng lực tiếng Anh của các bạn. Nhưng các bạn vẫn nỗ lực bằng cái ý chí và tư duy học hỏi. Thứ nhất là để mình cho mình một cơ hội để trải nghiệm cái thử thách trong học tập. Cái thứ hai, thông qua đó hình thành một cái bản lĩnh tư duy trong cuộc sống là sẵn sàng đón nhận và dấn thân với những điều có thể nó vượt qua cái khả năng của mình. Cái đó người ta gọi là niềm tin. Nếu như bạn làm một thứ mà chắc chắn bạn làm được thì chẳng ai gọi đó là niềm tin cả. Niềm tin nó được gọi lên khi bạn làm một điều mà bạn không chắc bạn làm được cái điều đó, bạn không chắc kết quả nó sẽ tốt đẹp. Đó là điều mà thầy muốn nói. Và hôm nay tập thể lớp của chúng ta tới thời điểm hiện tại cả 3 team làm rất là tuyệt vời. Thầy rất là hạnh phúc và rất biết ơn tất cả các bạn đã có những cái trải nghiệm trong học tập và đặc biệt mang đến cho Happy Class những cái giá trị bản thân cảm thấy với vai trò là người đứng lớp. Thầy rất là hạnh phúc khi có các bạn trên cái hành trình giáo dục này. Alright, so I love everyone so much. So keep going. Be different. Okay? Tiếp tục mình cố lên. Hãy luôn khác biệt. Và rồi chúng ta sẽ nhận được những cái giá trị xứng đáng của những cái nỗ lực mà chúng ta đã bỏ ra. Okay. So now, let's move on to the next team. So now, ladies and gentlemen, I would like to invite the next team to make the presentation today. Now, a big hand to welcome team number 5. Miss Anh Thư, Mr. Viên, Miss Nhi, and Mr. Xuân Đức. Rồi, vâng, tiếp theo, xin chào đón trình bày của team number 5. Rồi, bộ phận kỹ thuật chuẩn bị hỗ trợ giúp thầy. Okay. Các bạn nhớ là bật mic nha. Okay. Good evening, everyone. My name is Viên. I am a member of team number 5. And today, our team will present to you a very important and very interesting topic because it happens in every moment in your life. And it's all about the communication. As you all know, the communication is very important in our life. Without communication, you cannot connect to the world. So let me introduce something about our team. So I would like to, Mr. Đức, can you share the screen? Yeah. Hello, everyone. My name is Đức.
I'm 26 years old. I'm from Hanam. I'm member team number 5. Yeah, the next one I would like to invite Miss Nhi. Yes. Hello, everyone. My name is Nhi. I'm 26 years old and I'm from Vĩnh Long province. Today, I'm very happy to be here. And the last member in our team, I would like to invite Mr. Anh Thư to introduce something about herself. Yes, hello everyone. My name is Thư. I'm 35 years old and I'm living in Nha Trang City. And today I feel very happy to be here and nice to meet you, everyone. All right, let's start our presentation. So our presentation today includes 2 parts. The first one, Ms. Anh Thư will present to you about what is communication. And then I will show you how does communication affect our life. And then Ms. Nhi will show you what should we do to improve our communication skills. And the final part is belong to Mr. Được. He will have some conclusion about our presentation. Okay, let's start with Ms. Anh Thư about what is communication. Yeah, thank you, Mr. Viên. Yes, everyone all knows the communication is very important in our lives. Yes, and I think communication is simply the act of the transferring information from one to place, person up to group to another. And communication is more than simply the transmission of information. Yes, and I think the communication includes the sender, the message, and the recipient. The different categories of communication include spoken or verbal communication, non-verbal communication, written communication. Yes, and firstly, I will talk the spoken or verbal communication, which include face-to-face, telephones, radio, or the television, and other media. The secondly, non-verbal communication covering body, the language, and the gesture. Yet the thirdly, written communication, which include the letter, the email, social media, books, magazine, the internet, and other media. Yes, the next I will invite Mr. Viên, so continue. Thanks, Ms. Anh Thư. And now I would like to show you the topic about how does communication affect our life. As you all know, communication is very important and it brings us many benefits in our life. And without a good communication skills, your life would be more struggle. And you can imagine that the communication is a door and that helps you to connect the world. Yeah. And the second benefit of the communication is that communication is interactive because it fosters stronger relationships and builds trust between people. And one key thing to note here is that communication is not a one-way process. It's not only about speaking, but also about listening. So in a communication, you should not only talking, but also you should listen to other people to understand them and to have a better knowledge about them. And the next benefit of the communication is that communication opens up new doors of opportunities. You know that if you have a good communication skills, then you will have more opportunities in your life about your job, your future,
your education, so that communication plays a very important role in our lives. And not only this, but simply being more effective communicator makes it easier to seek out opportunities yourself and to grab an opportunity when it presents itself. And the next benefit is that communication will help you to improve developing your personality. It helps you to enhance your personality and self. Then you will be able to navigate the world and exploring new things and challenging solutions. So you will have more chance to meet new people with different opinions, views, and experiences. And the last one about the benefit of communication is that it will help you to resolve conflicts that may arise in your life or in relationships. As you all know, conflict happens every day in our life and in every relationship. So without a good communication skills, you will be more struggle on resolving conflicts. Besides that, it also helps you avoid misunderstanding between people. And the next part, I will hand over it to Ms. Yi to present to you about what should we do to improve communication. Yes, thank you, Mr. Vin. Yes, now I feel very happy, and I will show you what should we do to improve communication. Firstly, I will start with learn to listen. Improve your listening skill is likely to pay off in improvement in your relationship, both at work and at home. So, what is listening? Listening is not the same as hearing. Learning listening means not only paying attention to the word being spoken, but also how they are being spoken and non-verbal messages sent with them. It means giving your full attention to the person speaking and really concentrating on what they are saying and what they are not saying. Good listeners use a technique and clarifications and relation to confirm what the other people has said and avoid any confusion. And now I will start with questioning skill. Questioning skill is an important skill in ensuring what you have understood someone's message correctly. It's also a very good way of obtaining more information about particular topic or stimuli starting a conversation and keeping it going. Though it's good questioning skill are often also seen as a good listener because they tend to spend more time following information out from others than broadcasting their own opinion. Yes, and now I invite Mr. Đức will continue to show you some way to improve communication. Yeah, thank you, Ms. Nhi. I want to add a few ideas to improve communication. We should have an open mindset. I have some advice which don't come too hastily. You need to have an overview with everything in conversation and actively embrace new things. And secondly, we should feel free to ask for explanation. It helps you being able to converse in more meaningful way. You can remember the conversation and improve quality of relationship. So finally, the conclusion. Communication play an important role in our life.
It will bring you many relationships, good understanding, good connection, value in life, quality of life. It will affect strongly the way you live with everyone. And we need a lot of time to improve communication skill. That's all for our presentation. Thank you for listening. Okay, everybody, a big hand for our team. Wow, congratulations. It's amazing. Yeah, good job, team number 5. So finally, team number 5 already made it. Các bạn làm rất là tốt, xuất sắc. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng đội trưởng Mr. Viên đã dẫn dắt team vượt sóng. Okay, that's unforgettable experience, right? Đó là một cái trải nghiệm khó quên, đúng không? Thay để các bạn cứ hồi hộp để tăng khả năng thở, tăng khả năng chịu áp lực về tâm lý. Một số team người sau năng nỉ thấy cho em lên nhưng ngồi hồi em ngộp thở thế này, cho ngộp luôn. Rồi hôm nay cả team chúng ta làm rất là tốt, rất là xuất sắc luôn. Ở đây có 2 cái góc độ mà thầy đánh giá cũng như yêu cầu cho cái phần trình bày. Thứ nhất là góc độ về tiếng Anh, kỹ năng trình bày tiếng Anh, sự tự tin, trôi chảy, âm điệu, rồi sự lưu loát, phản xạ tự nhiên. Mặc dù là trình bày có slide nhưng mà thầy vẫn yêu cầu các bạn là có một phần nói, speaking, như vậy là reading, không phải là đọc, không phải nhìn và đọc một cách vô hồn, mà chúng ta phải trình bày cái phần speaking. Yếu tố thứ hai đó là phần thuyết trình, là gồm có kỹ năng thuyết trình và trình bày slide. Và hôm nay gần như tất cả các team đều có phần slide rất là chuyên nghiệp, từ các bạn đã phối hợp cùng với nhau, hỗ trợ nhau làm việc nhóm, xây dựng cái teamwork cho chính mình, và đã có cái phần trình bày slide rất là chuyên nghiệp. Và team number 5 vừa rồi của chúng ta cũng có một slide thầy nghĩ cũng rất là professional. Nó vừa simple, đơn giản, nhưng mà nó rất là gọi là eye catching. Eye là con mắt, catch là nắm lấy, eye catching là rất là bắt mắt, đúng không? Tức là very eye catching and very simple, đơn giản nhưng rất là bắt mắt. Ok, rồi những cái tiêu chuẩn đó thì tin các bạn hoàn toàn có thể sử dụng trong một môi trường chuyên nghiệp, business environment, hoặc trong những lúc mà các bạn có những cái important meeting or important presentation, những cái bài thuyết trình, trình bày mà có mang tính chất quan trọng, bạn hoàn toàn có thể sử dụng được những cái tiêu chuẩn mà hôm nay chúng ta vừa mới trình bày xong. Ok, rồi, và để các bạn phải đợi lâu, và team cuối cùng nãy giờ cũng đã hít thở một lượng không khí khá là lớn. And now, ladies and gentlemen, và xin mời tất cả các bạn, tất cả quý vị đại biểu và gần 50.000 lượt người xem trên livestream của 3 fanpage. Một tràng vào tay thật nồng nhiệt để chào đón team cuối cùng của chúng ta sau một hồi 7749 lần ngồi dự đoán. And now a big hand to welcome the last team today, team number 4, Miss Cẩm Nhung, Miss Tuấn Anh, Miss Nhi Hiên, and Mr. Bá Tông. Yeah! Rồi một tràng vào tay cho team cuối cùng nào các bạn. Các bạn nhớ lưu lại ở màn hình, chút là chúng ta sẽ có phần chụp hình theo nhóm. Ok, lưu giữ nhan sắc và background nha, chút là chúng ta phần chụp hình rồi đó. Rồi, thời gian cho team cuối cùng bắt đầu nào. Yeah. Well, good evening, happy teacher, and hello everyone. My name is Tuấn Anh. I'm very happy to be here and present the topic and with our team number 4. And I would like to Mr. Tung introduce. Hello everyone, my name is Tung. Today I am very happy to be here, and I was born in Đồng Nai province, and I love this place so much, and I hope you will have a wonderful night. And next, Miss Cẩm Nhung. Hello everyone. My name is Nhung. I'm 32 years old and I come from Huế City. And I am a member of team number 4. Today I am very happy to be here and have a good and nice to meet you, everyone. Yeah, thank you, Miss Nhung. And our team have a last number, but Miss Hiên had busy. So I would start a topic today. Yeah, today we're very happy to be here to present the topic communication. And in our team, we present 4 parts. Part 1 is we will
answer the question, what is communication? Part 2, we answer the question, how the communication affects our life. Part 3, we will answer the question, what should we do to improve communication? And the last in conclusion. And now I would like to Mr. Tung to present part 1. Thank you, Ms. Tuấn Anh. And I would like to continue our presentation. What is communication? Communication is process of exchanging information between two or more people through many forms for the purpose of wanting to know other people's information or to express what you want. Communication plays an important role in our life, and there are many different ways of communication, such as verbal communication, non-verbal communication, and written. And verbal communication is oral communication with words that you or others speak. Words depend on thoughts. If you want to speak well, you must have good and positive thinking. Next, nonverbal communication is a exchange of information that you don't say a word, that through body language, facial expressions, gestures, and more. 3. Written communication is any written message that two or more people exchange. Example, emails, chat, text message. That's all I have to say about this. Now, let me turn to how does communication affect our life. 1. Collaboration and teamwork isn't required fields of any workplace or organization. And the basic of this process is communication. 2. Knowledge. If kept to oneself and never share with the world, it will lose its worth. It is only by sharing ideas, information, and knowledge everyone can expand and improve on them, as well as figure out how to apply them to every day. 3. Through communication, you have an opportunity, I think so, to discover and experience new things and challenges, thereby helping you improve your personality and self. And on the face, communication also has a negative effect. Even popular nowadays, when communication with negative thinking, anger, criticism will make relationship between people more bad, even hurt them. Remember, arguing doesn't help you win. It takes away stillness inside you. Be aware of that carefully. We'll look at how does communication affect our life. And next, I would like to invite Ms. Cẩm Nhung continue presentation.
Thank you, Mr. Tung. And now I would like to show you what should we do to improve communication. Yeah, we know there are a lot of many ways to improve communications, but in our team opinion, there are 3 best ways to improve communication. That are listen and respect, and understanding, respect and respect. And about the listen and respect, if we have a truly listening to someone, we will get the belief of the speaker, and then we are repeating main point after hearing the speaker or the other speak, and we can make the speaker believe us, and they can to continue to make a good conversation. Yes, and number 2 is the understanding. We must after we have listening and respect, we will have understanding. And when we understand the feeling of the speaker or the other, we can know clearly about the conversation. Yes, and we can know about what did the speaker talk about, and what did they want. And after that, we can sharing about our opinion about the yeah. And number 3 is practice and practice. Every skill needs practice, because if we have not a practice, we can have not a good communication. Yes, and about the practice, we choose to practice in our family. Example, we can talk with our children or the partner or the member in our family. And the next, we choose to practice in our side. Example, in the market or in the company, or a lot of way. Yes, when we practice more, we can have a lot of experience, so we can improve our communication. Either good point or the bad point. When we know we practice a lot, we know the bad point, and we try to train it to become a good point, so we can have a good communication. And that's all for my sharing. Thank you for your listening. Yes, thank you, Ms. Nhung. And as you know, in general, in conclusion, you know that communication plays an important role in our life. And without communication, we can't understand really about the other, and we can't get achievement. And sometimes we have to wrong understanding, misunderstanding with the other. So some idea of our team number 4, I wish that will give all of us about the vision of communication. Thank you for your listening. Wow, ladies and gentlemen, and that is the end of the presentation of team number 4. Rồi, một tràng vỗ tay cho phần trình bày của team number 4 của chúng ta nào các bạn và quý vị ơi. Excellent and professional performance. Một phần trình bày rất là chuyên nghiệp và rất là xuất sắc, với một chất lượng để được xuất khẩu được. Ok, that's so great. Rồi, chúc mừng team số 4, team number 4, và chúc mừng tất cả 5 team của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta kết thúc cái livestream này, có bạn nào muốn chia sẻ một chút cảm xúc nhanh ngắn gọn sau cái buổi ngày hôm nay không? Rồi sau đó chúng ta sẽ vào Zoom học tập nội bộ thì sẽ tắt cái livestream này. Rồi có một bạn muốn xung phong chia sẻ cảm xúc. Rồi thế mời Nhung nè. How's your feeling? Yeah, thank you for your inviting. Today I am very I can sharing about Vietnamese. Is that okay? Oh yes, thank you. Tức là hôm nay em rất là hồi hộp, bởi vì là thời gian vừa qua thì em cũng khá là bận rộn, không có thời gian tập trung nhiều cho việc luyện tập tiếng Anh, nên là cái buổi thuyết trình hôm nay trước cái sự livestream rất là nhiều người. Thứ nhất là rất là nhiều người, thứ hai là trong cái lớp học của mình
thì thầy đã đưa ra một cái gọi là một thử thách cho bọn em, đó là làm một cái bài thuyết trình phải là vừa đảm bảo các yếu tố là chuyên nghiệp, vừa tạo slide, vừa trình bày một cách lưu loát bằng tiếng Anh. Thì nói chung là cũng hồi hộp, mà thầy cho bọn em làm cuối nữa nên càng hồi hộp, như lúc còn không dám đi vệ sinh, cái lờ bị kêu ngồi chờ mãi đến lúc lên trình bày thì con nó nhảy vô là nói luôn. Nên là nhưng mà cảm thấy là nó để lại nhiều ấn tượng, và tức là nó giúp cho mình là có thể là tự tin hơn, nó cảm thấy là vượt qua được cái thử thách đó đây. Dạ em cảm ơn thầy và mọi người rất nhiều ạ. Rồi, thank you for your sharing. Cảm ơn phần chia sẻ của Nhung nhé. Có những cảm xúc không bao giờ quên là cảm xúc mình lái chim trước mấy ngàn anh em, đúng không? Thế bằng là lái sim lên này giờ thì ai ngồi cũng rất là căng, nhưng mà tôi nghĩ đó là một cái trải nghiệm tích cực, đúng không? Ai cũng có những cái nỗi sợ và những cái áp lực, nhưng mà cái trải nghiệm như thế nào nó mới là quan trọng. Rõ ràng lúc này đứng trước cái livestream này với những cái yêu cầu của bài lớp, của bài học đưa ra, với những cái áp lực khi mà livestream public ra bên ngoài trên những cái kênh mà rất nhiều mọi người đang theo dõi và rất là uy tín nữa, thì chắc chắn ít nhiều là để lại cho các bạn những cái áp lực. Nhưng mà rõ ràng là các bạn đã trải qua những cái áp lực và nỗi sợ đó một cách tích cực và có giá trị, đúng không? Nó không làm tổn thương tâm lý học tập, nó không làm tổn thương tâm lý học tập, nó không làm các bạn bị sợ hãi và bị tiêu cực, và quan trọng ngược lại nữa, nó còn truyền cảm hứng, ý chí và bản lĩnh để các bạn trở nên mạnh mẽ hơn sau những cái thử thách đó. Và trong cuộc sống nó cũng tương tự như vậy. Có thể thầy sẽ không có tái hiện được cái hoàn cảnh đúng như thực tế, nhưng thầy nghĩ thầy có thể tái hiện được cái mức độ cảm xúc và thử thách áp lực tâm lý tương đương, để các bạn có thể tập duyệt trước, đến lúc mà các bạn gặp những cái bối cảnh tương tự trong cuộc sống, học tập và công việc, thì thầy tin cái tâm lý các bạn, cái tư duy của các bạn và cái não bộ của các bạn nó cũng đã được tập duyệt từ trước. Và hy vọng những cái kỹ năng, những cái điều chúng ta học trong Happy Class sẽ được áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Rồi, và một lần nữa cảm ơn 500, 5.000, 50.000 anh em để xem cái livestream này. Một tràng phổ tay và gửi lời chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi yên và quay lại trong group nội bộ học tập. Ok, goodbye. Rồi, goodbye tất cả mọi người trên livestream. Ok.